Hello guys! Welcome back sa aking channel. Ako nga pala Sir Mar Santa Maria, Master Teacher 1 of Governor Luis A. Ferrer Jr. East National High School na magbibigay sa inyo ng mga math techniques para mapadali ang topic nyo sa mathematics. So dahil sa marami ang nagre-request ng learning task number 3, so i-discuss natin, tutuloy natin ang conducting statistical mini research na under ng Mathematics 10, quarter number 4, weeks number 5 to 6. So ito ngayon yung learning task number 3, so be a researcher. So body mass index or BMI sa person's weight in kilograms divided by the square of height in meters. A high BMI can be an indicator of high body fatness. So BMI can be used to screen for weight categories that may lead to health problems. So the TLE and MAPE teachers usually have a record of this. So make a mini research about the nutritional status of the grade 7 students of your school. So we are going to apply the knowledge and skills you've learned in this lesson. So like for instance, you will identify the percentile of severely wasted grade 7 students and what recommendation you can give based on the findings. So we need to follow the steps 1 to 5 until you do the final draft of your statistical mini research. So bago tayo dumako ngayon sa pinaka gagawin natin, reviewin muna natin. So according to the National Institutes of Health or NIH trusted source, a BMI of less than 18.5 means that a person is underweight or severely wasted. And a BMI of between 18.5 and 24.9 is ideal or normal. And a BMI of between 25 and 29.9 is overweight, and a BMI over 30 indicates obesity. Magbigay muna tayo ng example para kuhanin natin yung BMI. Si Mar is 5'7 inches tall. Ito talaga yung pinaka-actual height ko. His mass or weight is 76 kg. Then what is his BMI? Mas okay na gamitin yung mass kasi yung weight ay nakadepende sa gravity. Ibig sabihin, pag ikay nasa bundok, mas less yung gravity, mas lumiliit yung weight natin. Halimbawa, ikaw ay nasa outer space. Ikaw ay weightless pero hindi pwedeng wala kang mass, di ba? Kaya, mas okay na mas ang gagamitin. Nga lang, pagdating sa rhyme kasi, height and weight kasi ang ginagamit dito. Kaya, ang ginagamit talaga dito ay weight. Pero mas preferred, mas tama yung mass. Okay, so hanapin natin ngayon ang BMI. So, yung BMI natin is weight in kilograms divided by height in meters squared. Okay? So, since ako ay 5'7", ang gagawin natin dito, i-convert muna natin sa inches. Yung 5 feet ay magiging 5 times 12 kasi in 1 foot meron tayong 12 inches. So 5 times 12 magiging 60 plus 7. So meron akong 67 inches. Okay? Kaya ang gagawin ko dito kay 67, i-multiply ko ngayon ng 2.54. Bakit? In 1 inch, meron tayong 2.54 cm. Kaya meron kang 170.18 cm or equivalent kay 1.7 kay meters. I-move mo na yung decimal point ng dalawa dito. Okay? So, rounded na tayo, magiging 1.7 meters. Pero pag ginamit natin talaga yung totoong tinatawag nating, so yung pinaka-correct way of conversion talaga, so since ito ay inches, para matanggal tong inches na to, dapat ilalagay mo yung inches dito. At yung pinaka conversion natin in 1 inch, meron kang 2.54 cm. So since meter ang hinahanap natin, itong centimeter na to dapat makancel yan. Tapos ang conversion factor natin, 1 meter is to 100 cm. Kaya 67 times 2.54, etong na ngayon yun. Then, i-divide by 100. Okay, mag-group ko lang dito ng dalawa. Kaya mahanap pa rin natin ang 1.7 meters. So, para mahanap natin ngayon ng BMI, itong 76 na to ay i-divide natin by the quantity of 1.7 squared. Pag gumamit ka ng calculator, pwede ka nang hindi gumamit ng parentheses. Pero ang gagawin mo doon ay magiging 76 divided by 1.7, then another divided by 1.7. Okay, pwede na yon. So, makuha natin dito ang 26.29. Kung titingnan natin, i-interpret natin, si Mar daw ay considered as an overweight. Sabihin, kinakailangan ko nang magbawas talaga ng kanin, kaya mag-take talaga ng exercise. So, since nakapag-review na tayo doon sa pinaka-BMI, so ang magiging possible title natin dito ay Nutritional Status of the Students of Grade 7 blank.
Okay, alam ba, ang section ko dito ay Hanjong, gano'n. Grade 7 Hanjong. At anong school for the school year 2020 to 2021. So for the background of the study, pwede mo kuhanin yung nandun sa pinaka-direction natin. Ito, pwede mo na kuhanin to na kung saan ay applicable na yan sa pinaka-background of the study. O kaya naman, kung i-replace natin, pwede naman tayo kumuha i-replace natin ng the body mass index or BMI is a way to help you figure out if you are at a healthy weight for your height. So BMI is a number based on your weight and height. So in general, the higher the number, the more body fat a person has. Okay, BMI is often used as a screening tool to decide if your weight might be putting you at risk for health problems such as heart diseases, diabetes, and cancer. So thus, the researcher would like to know the BMI status of grade 7 students at, so we are going to write your school for the school year 2020 to 2021 to monitor their health status and provide recommendations to prevent any health problems. So for the statement of the problem, this mini research will help the researcher determine the body mass index or BMI status of the students of grade 7 blank anong section at anong school during the school year 2020 to 2021. Specifically, it will answer the following questions. For number 1, nilipit na lang natin sa dalawa, what is the average BMI or mean BMI of the grade 7 students? And for number 2, what is the percentile of the severely wasted grade 7 students? So hindi ko na muna dito isama yung mga overweight, okay? Kasi masyadong hahaba. So for the significance of the study, so this mini research can help identify those grade 7 students at blank your school for the school year 2020 to 2021 who are under the severely wasted or underweight in terms of the BMI. So moreover, the findings of this mini research will help the clinic teacher, the MAPE teacher, and the TLE teachers as well as the parents to formulate programs that will help the grade 7 students maintain the normal status of their BMIs. Then yung design natin dito, applicable pa rin naman to. So this quantitative research and documentary analysis and purposive sampling was used in conducting this mini research dahil ang gagamitin natin dito ay isang section ng grade 7. So syempre, magiging participants natin dito ay the participants and respondents of this mini research are the grade 7 students at your school for the school year 2020 to 2021. So take note ha, kapag maglalagay kayo dito, dapat in sentence or paragraph form. So hindi pwedeng ilalagay mo lang dito grade 7 students tapos yun lang. So hindi pwede ganun, dapat naka paragraph or sentence form. For our data gathering, syempre the researcher will ask the permission of the clinic teacher o kaya naman your MAPE teacher, or maybe baka merong data yung iyong TLE teachers to get the BMI results of the grade 7 students at your school for the school year 2020 to 2021. Afterwards, the researcher will summarize the data in a table using the frequency distribution. So mamaya, tuturuan ko kayo ngayon kung paano ba magawa ngayon ng frequency distribution, lalo na ang data natin dito ay naka-decimal. For the statistical treatment, so this mini research study will use the various statistical tools in addressing the research questions such as frequency count, mean, and percentile rank. So this sa pinaka-example nyo, ang inilagay lang doon, halimbawa ay mean o kaya naman ay percentile and then the percentile rank. Pero kung gagawa ka talaga ng research, kinakailangan ay state mo yung mga gagamitin mong statistical treatment or analysis together with the formula. Kaya nilagay ko pa dito yung pinaka-formula. Kaya in state ko, halimbawa, number 1, frequency count, ano ba ibig sabihin nun? It refers to the tabular arrangement of data classes together with the corresponding class frequency. Diba yung halimbawa ay 85 to 90 nakakuha ay 6. Ganun lang naman yun. Next, for the mean naman, so this tool was used to determine the average grade of the graded MDL students. So the formula, ito na yung formula natin. So since gagamit tayo ng group data, we have mean is equal to the summation of fx sub m all over n. Ibig sabihin, the product of frequency and the class mark then divided by the number of or the total frequency or n. So hindi ko na isinama dito yung percentile, but instead ang focus ko dito ay yung percentile rank. So ano ibig sabihin? It is typically defined as the proportion of scores in a distribution that a specific score is greater than or equal to. So the formula for finding the percentile rank is ito. PR is equal to 100 over n times the quantity of
P. Yung P natin dito, yung pinaka-raw score, minus LB or the lower boundary all over I or the class size plus the cumulative frequency before, okay, before the class interval containing the raw score o yung P na meron tayo. Okay, so based from the data of a clinic, pag sinabi natin clinic teacher kasi di ba may nurse dapat, ano? Kung walang nurse yung iyong school, ang ilalagay na designation doon ay clinic teacher. So pwede rin namang kumuha ng data kay MAPE teacher o kaya naman kay TLE teacher. Siyempre, kinakailangan munang hingin na kanilang permiso. So the BMI of the 50 grade 7 students are the following. Ang gagamitin ko dito, hypothetical ha. Pag sinabi ko hypothetical ay hindi ito talaga yung pinaka true data na galing sa school namin. Okay? So nilagay ko lang basta na, in-approximate ko lang yung pinaka magiging data na gagamitin ko. Okay, so ito ngayon ang data at nakakita ka dito na naka-highlight sa kagad to 31.6. Ibig sabihin, ito yung pinaka highest BMI, then the lowest BMI natin dito ay 16.4. Okay, so based from the data, gagawa tayo ngayon dito ng frequency distribution. Step number 1, so find the highest and the lowest. So nakuha natin 31.6 and 16.4. Then after that, i-calculate natin yung range. Ang gagawin mo lang dyan ay i-minus mo lang yan. So makukuha mo ngayon ng 15.2. Then, determine the appropriate number of classes. So you may use the Sturges rule. Pwede naman halimbawa, gusto mo, ang class interval mo ay equal kay 5. Di ba? 5 class interval. Pwede rin yun. Usually, magiging class interval natin dito ay kadalasan in terms of even odd number. Pero pwede naman kahit even number. Walang problema doon. So, pero para makakuha natin yung optimum number of class interval, pwede natin ito gamitin Sturges rule na to, na kung saan gagamit tayo ngayon ng logarithm, ng log na to. Okay. Para magkaroon kayo ng idea about logarithm, bigyan ko kayo ng background So, halimbawa, meron kang 2 cube, di ba? 2 cube is equal to 8, di ba? Pag nilagay natin yan sa logarithm, the logarithm of 8 to the base 2 is equal to 3. Ang ibig sabihin lamang to ng 3 ay exponent. Exponent ng 2 para mahanap mo yung 8. Kaya yung logarithm and exponential ay inverse lamang yun, di ba? Kasi may mga times na, halimbawa, meron kang 2 to the x power is equal to 5. Kaya mo pa bang ilagay ang 2 sa yung 5 sa base 2, di ba? Hindi na. Di ba? So mahihirapan na tayo. Kaya dito gagamit tayo ng logarithmic. So hindi na to kayang i-solve ngayon ng exponential. Ang kaya lang i-solve ng exponential, meron kang 2 to the x power is equal to 16. Na kung saan ang 16 ay pwede mo ilagay ng 2 to the 4 power. Kaya ang x natin dito ay magiging equal lamang kay 4, di ba? So yun na yung pinaka-konsepto ngayon ng logarithm. Okay? Pero meron ako dyan matrix, ilalagay ko na sa baba para magkaroon kayo ng idea about logarithm. Okay? So, para makuha natin ngayon yung pinaka-number of possible class interval represented by k, pwede natin gamitan ngayon ng 1 plus 3.322 times the logarithm of n. Kung saan yung n natin yan ay the total frequency. Since meron tayong 50, so meron ka lang 1 plus 3.322 times the logarithm of 50. So, ang gagawin mo dito, pag gagamit ka ng calculator, pwede nang 3.322 times lang yan, times log 50. Minsan, kahit wala ng times, pwede na. O kaya naman, log 50 times 3.322 plus 1. So, makukuha natin ngayon ang 6.67. Then, i-round off natin. Usually, round up, magiging equal kay 7. Then, after nito, i-identify na natin ngayon ang number of the class size or size of the class interval represented by I. So, ang gagawin natin dito, magiging R over K, magiging 15.2 divided by 7, makukuha mo ngayon 2.1714. So, since sa mga data natin dito ay 1 decimal place, ang gagamitin din natin dito ay 1 decimal place, kaya magiging 2.2, i-round up natin. Okay? Pero, take note that under this formula, number of class can't be less than 4 and not greater than 20. Gagawa na tayo ngayon ng frequency distribution table na kung saan ang I natin ay 2.2. Ang pinaka-lowest natin dito ay 16.4, di ba? 16.4. So, para makuha mo dito yung magiging next na to, ang gagawin mo lang dito, mag-add ka lang ng 2.2. Pagka nag-add tayo ng 2.2, makukuha mo 18.6. So, hanggang saan ba to, di ba? So, since ito ay 18.6, ibig sabihin, hanggang kay 18.5 ka lang dito, di ba? Tapos, ang gagawin mo lang naman dito, mag-add ka uli ng 2.2, magiging 20.7 hanggang makarating ka sa pinakataas na 31.7 dito hanggang makarating ka ngayon kay 29.6. Then after nun, magtatali na tayo. Hindi ko na pinakita dito 1 by 1 kasi masyadong haba ang gagawin natin. Halimbawa, 17.2, saan mo ilalagay yung 17.2?
So, nandito ngayon yan, di ba? Ayan, ganyan, tali lang, di ba? Tali. Tapos, halimbawa, sa ilalagay ang 18.5, hindi na dito ilalagay, di ba? Hanggang sa makarating ka dito sa pinakadulo na 20.5, then, eto nga na magiging frequency ko ngayon. So, dito kay 16.4 to 18.5, meron tayong 9. Ito ay 6, ito ay 13, ito ay 7, ito ay 7, ito ay 5, ito ngayon ay 3. Siyempre, a total of 50. So, para makuha natin yung LB or lower boundary, ang gagawin mo lang naman dito ay minus ka lang ng hindi tayo 0.5, kundi magma-minus tayo ngayon ng 0.05 dahil meron tayo ditong 1 decimal place. So, 1/2 of 0.1 magiging 0.05. Kaya, ang magiging lower boundary mo lamang dito ay 16.35. Dito, minus na 0.05 magiging 18.55. Minus ka dito ng 0.05 magiging 20.75 hanggang makarating ka ngayon kay 20.55. Okay? For the less ng cumulative frequency, ganun pa rin. Start tayo ngayon kay lowest class interval. So, meron kang 9, ayun yung 9. So, plus 6, meron kang 15. Plus 13, meron kang 28. Plus 7, 35 plus 7, 42 plus 5. For 7 plus 3, meron kang 50. Siyempre, ang n natin dito ay equal kay 50. Tapos, ang i natin siyempre ay 2.2. Then, for the x of m, ginagamit natin dito para sa mean. Ang gagawin mo lang dito ay average ngayon ng 16.4 and 18.5. So, i-add mo yon, tapos i-divide by 2. So, pag in-add natin ngayon, di ba, alimbawa, sige, 5 plus 4 magiging 9. Okay, decimal point. Tapos, 8 plus 6 magiging 4. Mag-carry tayo doon kay 1, kaya magiging 34.9. Then, divided by 2, makukuha mo ngayon ng 17.45. Huwag mo nang gamitin yan sa susunod. Ang gagawin mo na doon, kasi isang i mo dito ay 2.2. Itong 17.45, mag-add ka lang ng 2.2, kasunod 19.65, plus 2.2 uli, 21.85, hanggang makarating ngayon kay 30.65, para hindi ka nagmamit ng average. Next, pagdating naman dito, ang gagawin naman natin dito sa frequency times x of m, hindi mo multiply mo lang to, di ba? Ganun lang yon. So, multiply mo lang ang 3 times eto, makukuha mo yan, hanggang makarating ka 9 times 17.45, makukuha mo ngayon ang 157.05. Then, i-add mo lahat to para makuha mo ngayon ang summation of the frequency times x of m na 1,145.3. So, pwede natin ngayon hanapin yung mean o kaya yung pinaka-average o average ng BMI. Okay, so ang formula natin ay summation of fx of m over n. Ito ngayon yon na 1,145.3 divided by 50. Ito naman yung n natin. So, makukuha mo ngayon ang 22.09. So, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, the mean or the average BMI of 50 grade 7 students is 22.09. Okay ba to? Yes, kasi it is classified as ideal or normal. Siyempre, mga grade 7 pa yan. Kailangan talaga mga nasa ideal or normal. Alangan naman mag-overweight o kaya naman ay usually mga underweight. Normal yan sa mga grade 7 kasi papalaki pa lang yung mga grade 7 students, pero kapag nag-normal na, kaya naging ideal na yung kanilang BMI, edi mas okay. Tapos, huwag lang sana maging talagang ang average mo doon ay overweight na kaya obese, diba? So, medyo sabihan, masyadong malalakas kumain mga grade 7 students. Okay, so using the percentile rank, we are going to determine how many students whose BMI are severely wasted or underweight, or the BMI are less than 18.5. So thus, we are going to get the PR or the percentile rank of 18.4. Saan matatagpuan yun? Nandoon yun kay 16.4 to 18.5. Kaya ang frequency natin dito ay equal kay 9. Then, ang magiging LB natin ay 16.35. Paano ngayon ang last na cumulative frequency? Wala. Ibig sabihin, 0. Ganun lang yun. Then, ang magiging formula natin, syempre, PR is 100 over N times the quantity of P. Yung pinaka-raw score natin na 18.4. Then minus LB, ayun na yung LB natin, times the frequency, eto yon. Then all over I, which is equal kay 2.2, then plus CF sub B, eto 0. Okay? So substitute natin yung mga values na yon. So we have 100 over 50 times the quantity of 18.4 minus 16.35 kay quantity times 9 all over 2.2 plus 0. So ang gagawin mo dito gamit ang calculator, 18.4 minus 16.35 muna. Then equals ka muna. Okay? Tapos, saka mo i-times ng 9, i-divide by 2.2. Or, pagka minus, pwede ka nang mag-divide ng 2.2 o kaya times ng 9, pwede magkabaliktad yun. Pero pagka minus mo, dapat equals mo ngayon. Since ito naman ay 0, edi wala ka nang i-add, di ba? So, ibig sabihin, makukuha mo ngayon ang
2, kasi 100 by 50 is equal to 2 times 8.39. I-multiply mo ngayon yan. So, meron ka 16.78. I-round up natin, we have 17 percent. So, anong ibig sabihin nito? So, ibig sabihin, there are 17% of the class have a BMI of less than or equal to 18.4 or classified as severely wasted or underweight, while 83% of the class have a BMI of greater than or equal to 18.5. Okay, so punta tayo ngayon kay Roman numeral number 5, results and findings or evaluation. So the mean or the average BMI of the 50 grade 7 students is 22.09. So how do we interpret? It is classified as ideal or normal. Buti naman, di ba? Normal ang mga grade 7 students. Okay. So, congratulations sa mga grade 7 students. Pero, 17% of the class have a BMI of less than or equal to 18.4 or classified as severely wasted or underweight. Ibig sabihin, meron tayo dito kinakailangan na bigyan pansin. Tapos, hindi ko na dito i-consider ngayon ang obese o kaya yung overweight kasi ang focus lang ng studies about severely wasted, pero pwede mong i-include yon, nasa yon, kahit pa paano medyo haba lang yung study mo, di ba? Mas okay kung i-include mo, pero pinapakita ko sa inyo dito yung pinaka severely wasted lamang. Okay, while 83% of the class have BMI of greater than or equal to 18.5. So we can now conclude that based on the results, the 50 grade 7 students have ideal or normal body mass index for the school year 2022-2021. Palapakan natin ang grade 7 pagka ganyan, di ba? So normal. Usually naman talaga mga normal. Minsan nga nagpo-fall pa talaga ng underweight talaga kasi, di ba sabi nga sa inyo, medyo yung mga grade 7 papalakihin pa yan, di ba? Kaya ganon. Hindi na kapag mawat pa sa above normal, kaya naman ay overweight, diba? So, medyo alarming kapag naging overweight ang mga grade 7 students natin. So, but there are 17% of the class have BMI of less than or equal to 18.4 are classified as severely wasted or underweight. Kaya ano ngayon ang magiging recommendations natin dito? So, the school may inform their parents to monitor their BMI so that yung students natin will become healthy. And once a face-to-face classes will be conducted, so they need to be given a feeding program by the school to increase their weight and become normal. So usually naman talaga sa school namin talaga nagbibigay kami ng feeding program. So tapos kataya pa namin yung GPTA sa pagbibigay ngayon ng feeding program sa mga severely wasted hanggang sa unti-unti talaga na normalize yung kanilang BMI. Ayan na, sa mga naghahanap ng learning task number 3, pinagbigyan ko na kayo, and syempre, huwag na makakalimutan na i-like at i-share yung video natin, at kung nagustuhan mo yon at hindi ka pa nakapag-subscribe dito, syempre, huwag kakalimutan, libre naman yan. Tapos, hit mo na rin yung bell all para kapag nag-upload ako ng week number 7 and 8, manonotify ka agad. At doon sa mga nanghihingi ka agad na 7 and 8, okay, so medyo hintay-hintay lang tayo ha. So medyo mahina yung kalaban. Okay, so thank you and God bless.